kuokoa. Lakini umeanza kuwagonga na mambo yao na nini na nini. Do you think utasucceed? Ujumbe wa afya mzuri sana. Very good, very important message, especially in this church. Very the right hand of the gospel. Lakini umepata watu ambao green hawajui ni nini. So the only thing they can afford ni hiyo nyama. Alafu wewe umeenda na against meat gospel. Mutapatana kweli? So you need to be careful. Ndio Biblia inasema kwamba muwe werevu kama nyoka na wapole kama njiwa. Be wise. So communication is also about being wisdom. So umuhimu mawasiliano yanaboresha mahusiano. Mawasiliano huzuia malumbano na vita in all different kinds of life. Mawasiliano hufanikisha mambo. Mawasiliano huzuia shida. Mawasiliano huleta umoja. Mawasiliano huongeza wafuasi kama hapa kanisani. Kwa sababu tukiwasiliana vizuri, tukipitisha ujumbe uzuri vile Yesu alituambia kwamba enendeni ulimwenguni kote. Nimewaita kwa sababu hii. Muende mkawahubiri, nimewatuma kwa mataifa. Actually Yesu hakututuma kwa wenzetu kanisani, alitutuma kwa mataifa. Akasema enendeni huko mkawahubiri habari hii njema. Wakisha kubali muwabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wawe nini? Wafuasi.
utasaidia matope ya pungue. Hiyo ndio anasema. So a bad standard, setting a bad standard, ndio maana we are failing in our message. Watu wanasema mimi heri niendelee kulewa, nikuje niingie hiyo kanisa yenu, kanisa ya mama Akoth, niende kanisa ya mama Akoth mimi. Huyo tunahitaji tumconvert, aanze kukunywa, apendane na wenzetu kama sisi. Naona watu wa sigara wanapendana sana. Huyu kila mtu tunapitisha. Wanapendana kwa njia mbaya, lakini at least wanaona ni better kuliko ya mama Akoth ya kanisa. She is so poisonous. So a bad example. Number 2, wise as the serpent. Nathan alienda kwa Daudi. Huyu ni mfalme jameni. Sijui kama mnapata hiyo example. Daudi ni mfalme. Daudi sio wewe, si kama wewe nyinyi hapa, hapana. Ni mfalme. Wacha president. Wafalme walikuwa watu wenye heshima. Hauwezi ongea tu anything. Actually, Solomon anasema unapoenda kukula kwa meza ya mfalme, weka kisu wapi? Kwa shingo. Usimkasirishe hata ukikula. Unaweza kula aone unakula, apendi vile unakula, na ndio hivyo umeisha wewe. So mfalme is that. Na ndio nani anaenda anasema kwamba palikuwa na mtu mmoja tajiri, watu wawili, mmoja tajiri, mwingine kuna wengine waliimba wanaitwa vocals of praise. Waliimba wakasema the same story. Huyu alikuwa na kondoo wengi, huyu tajiri, na huyu alikuwa tu na kondoo mmoja. Lakini wakati mgeni alitembelea tajiri, aliwacha kondoo wake wengi, akaenda akachukua ule mmoja wa maskini, akachinjia mgeni wake. Huyo mtu angefanyiwa nini? Daudi anakasirika. Na imagine alikuwa amekunjana huku hivi. Huyo ni nani? Niambie tu na hata niuone. Saa hii kabla utoke hapa ameisha. Anaambiwa ni wewe. Mwishowe anasema, anaambiwa chagua sasa. Unatakaje? Ni deal na wewe ama? Anaambia Mungu haki, wewe ona tu vile utafanya. It's so hard. So it was wisdom. How do you approach the people? Ni mume wako, ni mlevi. Do you use wisdom in approaching him? Na unajua huyo ndio the first gospel field. Wengine tutasema tu mbio, hatuwezi ufungamanishwa kamba na watu wenye wa dunia. Lakini sasa uko hapo. Na Paulo anasema unajuaje kama si kupitia kwako ndio ataokolewa? So hatusemi ya kwamba saa hii wasichana hapa mtoke muende muolewe huko nje na watu ambao wanakunywa au mjui Mungu na nini. Hiyo actually Paul anasema msifungamanishwe kamba. Lakini labda umeokoka baadaye na mlikuwa mshafunganishwa kamba or whatever happened, I don't want to know. Hiyo ni mapastors wanaweza solve. Lakini you are now in that situation. Ufanye nini? Umwache tu? Kama unaweza kaa na yeye, si jameni, kaa tu na yeye, ataokoka siku moja. Si babangu hakuniruhusu niseme hii, lakini alikuwa akilewa na mamangu alikaa na yeye, alivumilia. Mama alikuwa aniambia vile alikuwa anamuendea kwa mtaro, anaambiwa mzee wako alikunywa, tulimwacha huko kwa mtaro, ameshindwa kutembea. Saa 8 usiku anaenda na kitambaa, anamfunga kwa mgongo, anakuja naye anamuosha, anampatia chakula na lala mpaka kesho, na akumbuki bado anaamuka tu kumtusi. Lakini mama alivumilia. Saa hii babangu ndiye alifanya mimi niko kanisani, alihubiri unabii. Saa ni church elder, yani nikimwangalia hivi I see a good example. So kama mama angemwacha, angekuwa more desperate na angeamua sasa, for a man ukishakuwa na familia alafu tuseme something happens wakuache, you have nothing to live for, ndio utapata wana commit suicide. Sababu what else, why am I alive? Familia yangu, mke hayuko, watoto hawako, then I'm useless. Wacha nikunywe kabisa, nikufe hata nikanyagwe. Unaona sasa hiyo mawazo mbaya inakuja. So that family is so important. So kama wewe ndio ulikuwa muokoe jameni, si ukae with wisdom.
Ona vile unamapproach. Be wise. Wanawake ni watu wenye wako na wisdom. Hata mwanaume kama ni mwanamke wako hawana shida sana kama sisi, lakini kama ni yeye, tumia wisdom. Ona vile utambadilisha. Waganga vile vile wengine wamebadilishwa, na stories hizo tumezisikia mingi. Number 2, yes, kuja. Alafu yes, naona hili kanisa ni nzuri, kila mtu anataka kuchangia. Asante. Najua ningesema hivi, as Seventh Day Adventist, we are failures in communication. Tuna nini? We are failures. Yes, we are failures in communication. Adventist Church. Failures in communication. Unaona haya mambo tunayosema communication, tunajihubiria sisi hapa ndani, na kuna watu pale nje wanataka kumjua huyu Yesu ambaye tunahubiri. Unajua hivyo? Tunakuja hapa tunahubiria, tu communicate sisi kwa sisi hivi, badala tuongee jinsi ya communicate, jinsi ya kuambia wale watu wako nje juu ya huyu Yesu ambaye tunamjua, wala wamjui jinsi watakavyoingia kanisani. Hiyo ndio jambo tunataka tupate kufahamu. Ningesema hivi, ulisema upendo. Ulisema fungu la John 3:16. Umetamuka hivyo. Ukasema mambo ya upendo. Hii upendo hatuchaonyesha upendo kwa watu walio nje, wako karibu na sisi. Wanajua kanisa la Seventh Day Adventist liko, lakini hatuchaenda pale kuonyesha ili kanisa liko na upendo, na huyu ndio Mungu wanaomjua kwa njia ya matendo. Tunasema tu maneno. Ningesema hivi, kila kitu tunahitajika sisi. Communication ambaye mhubiri unayohubiri, unajua hata, wacha niseme hivi, bora kwa kusema, hata kanisa mahali imefika mahali iko kwa ajili ya communication ambaye kati ya watumishi wa Mungu. Unaona kama sasa kanisa yetu ni communication ya wazee ndio wamefikisha kanisa mahali iko. Jinsi wana communicate na washiriki. Ndio unaona kanisa linachaa washiriki njia ya kucommunicate. Sema hivi mhubiri, ungetufundisha hivi leo, kuna watu nje wanataka kumjua Yesu. Na ndio sababu tumekuja hapa tusungumuse juu ya kutumia hii communication, njia ya kufikia wale. Tuende pale tuwahubirie, sio hata tukuje kujihubiria kila wakati ya kwa Yesu ambaye anarudi. Tunahubiria Yesu anarudi. Atuhubirie wale wengine wako nje, tunajua Yesu ambaye anarudi, mnamjua, ili tuwe kundi kimoja. Hali ya communication ambaye jinsi ya communicate kuleta wengine kutoka mahali wako waingie katika kanisa la Mungu, tuwe kundi kimoja ya kusema Yesu anarudi. Kwa hivyo hiyo ndio kitu tunataka tupate kujua. Asante sana. Kuja. Hatujajua kucommunicate. Ndio maana tunazungumza kuhusu communication. How do we communicate? Karibu sana. Hamjambo kanisa? Tujambo. Mimi saidi yangu naweza sema Wasabato sisi ambao mimi ni mmoja wao, we are full of ideas which we don't put into practice. It's like we are saying, do as I say but not as I do. That is a big problem that I normally see. And another thing, we have services which don't help us, but we want them to help others outside. Nifafanue kidogo. For example, literature evangelist, sijui kama kuna mmoja hapa. I have seen even where I work, you find that most of our books, hata sisi ni wale wa kwanza kuambia mwingine, vitabu zetu ni nzuri lakini ni expensive. You know, what are we portraying to them? Yeah. And many times I have seen, my mom has sold these books since I was young until now she has retired. I used to see mostly people who buy these books are not Seventh Day Adventists, most of them. The outside people are benefiting. So, in a way, they doubt us. So, I cannot win you when you're doubting me. Yeah, that's what I can say. Mi nimejaribu kuongea na watu. Sometimes I talk to people, I minister to people. You find those are the challenges, they challenge us. Hata hapa niseme example moja. Chakula. Tunapoanza kuongea juu ya chakula, sisi tunaepa. Yaani kila tunajua, hatutaki uguze hapo. You get? Ninaweza sema, maybe you talk to people, wanasema, nyayo majani ni mbaya. Yaani ni mbaya kwa kujua, lakini sio kwa kutumia. Ninatumia, lakini najua ni mbaya. So, in a way, there are things that we know that we don't practice.
So we cannot sell what we don't have. Wow, asante sana. So we don't put things into practice, ndio? Yeah, hata hatushow example kule nje, kuja tu ya kwamba vitabu zetu ni nzuri lakini ni expensive. Hao wanunue, sisi hatununui. You first need to be the first customer. Ununue hiyo Steps to Christ wewe kwanza. Ununue Testimonies to the Church volume zote 9. Ununue Bible Commentaries volume zote ngapi? Hata hatujui ni ngapi, si ndio? Volume ngapi Bible Commentary? Hatuna idea juu hatununui, zinunuliwe na nani huko nje kwa maofisi. Hiyo testimonies zinunuliwa na watu wengine na ni Testimonies to the Church. Sasa kama sisi tutanunua Testimonies to the Church, at least Steps to Christ, hiyo ni wanaweza soma, lakini Testimonies to the Church nani mwingine atanunua? Si ni wewe? Health volume 1, 2, 3 haununui, ni juu ni 5,000, ingine ni 7,000, but it has a wealth of knowledge. Yes, why are we failing? Happy Sabbath. Happy day. Kutoka upande wangu mimi naona kwamba communication inaweza kosa kuwa effective because of the language barrier. Ile lugha ambayo tunaweza kuwa tunatumia. Like now, tumekuwa tukiongea kwamba kuna Ukambani huko kwenda huko ndani. Mwalimu ameongea zaidi ya jinsi ambavyo kwenda huko ndani si ati Ukambani peke yake, but I'm giving as example kwa sababu tushaongea juu yake. Unapata kwamba tunaenda hapo, instead of us using the language that these people can understand, we are using the language that they can't understand. Na unawahubiria, unataka waelewe na unataka waweze kugeuka, itaweza kuwa ni ngumu sana. Another thing, mwalimu, I want us to read from the book of 1 Corinthians. 1 Corinthians 9, 19 to 23. But first I want us to go step by step. 9 verse 9, 1 Corinthians 9, 19, start from 19. 19 to 23, but I want you to For read. though I am free from all men, I have made myself a servant to all, that I might win the more. Kuanzia hapo kidogo mwalimu. Kwamba Paulo, the first thing ambavyo unavyoangalia hivi kwamba aweze kuwafikia wale ambao aliokuwa anahubiria, first he must be the servant. Lazima kwanza akwe ni the servant to them, to those people that he is preaching to. He became the servant. What about you when you are going to preach to somebody? Can you be a servant? Unaweza kubali kwamba uweze kuonekana kwamba wewe ndiye mtumishi wao kuliko, lakini wengine tunapofika pale you want to be yani it's like unataka uonekane wewe ndiye mkubwa wao kwa sababu wewe ndio unafanya nini? Wewe ndio unawaambia. Wewe ndio unahubiria. Si ati uonekane chini yao, uonekane juu yao. Uonekane kwamba wewe ndio unayejua zaidi kuliko chinzi ambayo wafanya nini? Mpaka inafika mahali hao watu ambao unahubiria wanajiona kwamba wao ni wajinga. Unajua mtu akichiona hivyo, self esteem inafanya nini? Nashuka. Kutoka hapo sasa, do you think that this person atakupatia time mweze atakusikiza ama utaweza kumgeuza kweli? Wengine hata wanakuangalia yuko. Sorry? Wengine wanakuangalia tu wanashindwa, huyu naye anajifanya anajua sana. Na labda wanajua. Wanaona unachinua mpaka hata wanasema hii ni mali. Utafika unajua watu wakifika hiyo ni maligo, hakuna message ambayo umewapatia hapo. Yes, you have a message, but the way that you are going to convey it to them itakuwa ni ngumu sana na hao wataweza kusikiza. Mwalimu, tuendelee. Wacha nisome kwa Kiswahili mstari wa 20. Nalikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi ili niwapate Wayahudi. Kwa wale walio chini ya sheria. Fungu moja mwalimu ndio niweze Kizungu okay. Ndio nataka. Kwa Wayahudi fungu moja nilikuwa namaanisha. Okay. Kwa Wayahudi nikakuwa kama nani? Another thing that will make this communication to fail, tradition. Angalia. Unaweza kuwa ndio uende kwa watu fulani uanze kuongea chinzi ambavyo wao wafanye nini? Tradition yao inakataa. Do you think that these people will listen to you? Like now, umeenda kwa watu kama Wamasai. Unapata kama ni msichana ama ni watoto wasichana kama ama wanawake. Wewe kukimbia kwanza nini? Kuwasalimia na kuanza kuongeleza chinzi ambayo wafanye nini? Utamalizia kutoka hapo kama umekimbishwa. Ukweli ama uongo? Na ulikuwa na ujumbe kuwapelekea, lakini sasa umewafikishia kweli au utawafikishia? The first and foremost thing, learn the character of these people. The tradition of the people that you are going to preach to.
so that hii ujumbe ambao uko nao itaweza kusaidia chinzi ambayo fani. Paulo akanyenyekea kwanza, akasoma tabia ya hawa watu na tradition yao chinzi ambavyo walivyo, then kutoka hapo akaanza kuhubiria. Na ujumbe sasa itakuwa inafanya nini? Kwa sababu sasa wewe mwenyewe umeonekana kama wao. Mwalimu, tuendelee. Kwa wale wasio na sheria nalikuwa kama sina sheria, si kwamba sina sheria mbele za Mungu, bali mwenye sheria mbele za Kristo, ili niwapate hao wasio na sheria. Angalia, si ati kwamba Daudi alitenda dhambi. Sometimes sisi yule mtu amesema, si ati kwamba alitenda dhambi ndiye aweze kuhubiria. Sometimes hata sisi mtu unajipata umeingia kwa dhambi, umetenda dhambi hivi kwamba unataka ati kwanza ni nini? Lakini je, wewe mwenyewe how much are you prepared when you have this message that you want to preach to people? Na kwa njia gani? Which tactic are you going to use? Si ati kwamba uonekane kwamba uache sheria ya Mungu, utende dhambi ndio upilie watu. Lakini Paulo anaonekana kama si ati kwamba hakuwa na sheria, lakini ni vile tu alikuwa anataka kuonekana kwenda chini kwamba si ati atende dhambi, lakini anataka kuonekana akue kiwango moja pamoja na wao. Ndio aweze kufanya nini? Kuwafikia, aweze kuhubiria. 22 some kama ya mwisho. Soma na 3 mpaka 3. Kwa wanyonge nalikuwa mnyonge ili niwapate wanyonge, nimekuwa hali zote kwa watu wote ili kwa njia zote nipate kuwaokoa watu. Nami nafanya mambo yote kwa ajili ya Injili ili kuishiriki pamoja na wengine. Okay, asante sana. Now, what is the main purpose now ya hii communication ambayo uko nao sasa wewe mwenyewe unafaa kujiangalia kabisa. Unapoangalia Paulo mwenyewe, the main purpose ilikuwa ni nini? Is to share the gospel of Jesus Christ with yes, we as the Seventh-day Adventists we have become so mean that sisi tunasema kwamba vitabu ni vyetu, ni watu wa nini? Wa vitabu, tuna ujumbe, but now does it mean that ukiwa na ujumbe unataka kukuja tu hapa kanisani? Unajua hapa kanisani, by the way, tumekuwa tukihubiriwa January to December, you were born here and you die here, but you have not even taken your time. Asante. Kutoka hapa nje uende kuhubiria wale wengine. So it is the purpose now, our purpose is to share the good news of Jesus Christ with others. May God bless us. Asante sana. Nashukuru sana. So amezungumzia jambo la muhimu, understand your audience. Understand the recipient of the message. Muelewe yule ambaye unamlenga na huo ujumbe. Mawasiliano yanalenga nani? Ni mtu wa aina gani? Do they belong to a certain... We live in societies. Africa is a communal society, si ndio? So we have our own traditions ambazo tumelelewa pale, tumezizoea sana, such that it's not wrong. Hiyo wa Masai for example, si ati ni vibaya kusalimia wanawake, wasichana na nini. Ni vibaya kweli kusalimia hata mtu mzima kwa mkono, si ati ni dhambi, lakini to them it's an offense. So kama ni hiyo ndio itafanya asipokee huu ujumbe, mbona usiwajue? Ujue ya kwamba kama ni mkubwa kwako, wewe unapeleka kichwa, anaguza kichwa. Kuna shida kwa Ukristo? Kuna shida kuguzwa kichwa kwa Biblia? Hakuna. So why not do it? That is respectful enough. Anaona umeniheshimu, so anaguza kichwa, alafu now you can talk, na mtapata mmeingia wapi? Alafu pia so you understand your people, understand wale ambao una target ni watu aina gani, wamesoma, niende kutumia Kiingereza ama hawajasoma, hata hiyo Kiswahili hawajui. Sasa kama hawajui Kiswahili, so what do I do? Can I use a translator? Ama for example ni church leadership waseme okay, our purpose ni kufikia hawa watu, so haijalishi, sio lazima mimi niende, wacha nitafute huyu mzee, huyu ni Mkamba, huyu ni mtafute, wacha tu aende ahubiri, ni mfacilitator, aende afanye nini? Ahubiri kwa lugha gani? Ya Kikamba, ndio awafikie, because your intention ni kuwafikia, si ndio? So you don't, you understand your people, ni watu wa level gani, wanaweza comprehend aje, so that even the examples you use are not too complicated, ni easy ones that they can grasp. For understand your audience. So tunasema kwamba, asanteni sana kwa changizo hiyo kwanza. So tunasema hivi ya kwamba communication
tuna fail sisi kama kanisa. Hayo mmesema, na tumetaja mambo ya message, tumetaja mambo ya ambiguity, tumetaja mambo ya wrong packaging, tumetaja, alisema mambo ya double standards, ya kwamba sisi tunaishi hivi na tuna expect wafanye vile. Hata Yesu akasema, wengine wanasema hata Yesu aliwaambia fanyeni vile wanawaambia, lakini msifanye vile wanafanya. Is that an excuse? Ya kwamba sasa mimi I can dress the way I want, lakini nikikuja kuhubiria nawaambia wasichana mnastahili kukava uchi wenu. So nikihubiri ninahubiri hivyo, lakini tukikutana next day ambao si ya kanisa, niko na inaonyesha mpaka huko. Tunaenda pale nje, wakati watu wanashangilia my dress my choice, tuko hapo ndani tuna shangilia hapo ndani. Hatusemi watu wadhulumiwe kwa sababu ya vile wamevaa ama nini, lakini you should know better, si ndio? Wale ni wengine, wachana nao. Mob psychology is so bad. Watu wengine wataangamia kwa sababu ya mob psychology. Na ndio maana hata serikali haitambui unaposema kwamba alikuwa mwizi, nilipata watu wakimpiga mawe, hata mimi nikaongezea. Najua kuna kacha kwa nadhani Waluya sema ya kwamba ukipata mtu anapigwa na akufe na ukose kupiga, itakufuata. So hata wewe fanya tu chochote, mgonge tu, hiyo unafukuza hiyo. So haiwezi kukufuata. Sasa hata serikali inasema ya kwamba ukipatwa, wewe ukishikwa, utatumika kama example na utafungwa kabisa. So there is no excuse in that. Mob psychology is tudanganye. Number 3, quarrels and fights. Not number 3, number 5, quarrels and fights amongst us, amongst brethren and sisters. Mara mko wapi? Sijui wachungaji fulani wanapigana na kanisa, sijui kanisa fulani, kanisa la SDA, kwa magazeti wapi, kila mahali tuko. Alafu unaenda kwa gari hivi, nikiwa natembea niko kwa gari, nasikia wanaongea, hata siku utainua kichwa kweli. Unakaa tu hapo, si MSDA, unakaa tu nakausha tushuke gari tuachane. Sababu sasa utasema nini? Uanze tena, unajua mambo kama hayo ni magumu. So watu wakishaona vile ni ngumu kuwafikia, so inafanya that mawasiliano inakuwa ngumu. Then kitu kingine ambacho nilifikiria ni hiki, a display of uselessness. Unaonekana kuwa so useless, yaani wewe haunanga kitu. Sasa mtu anajiuliza, huyu Yesu jameni, mtu ukimfuata unakaanga hivi, yaani hata haunanga nguo, haunanga. Sisemi ya kwamba watu wakuwe matajiri wote, no, Yesu alisema tutakuwa hivyo in those, but seriously kuna kitu unaweza kufanya. You can be of use to the society in a way. Ni kufungua tu akili kidogo, useme ya kwamba siwezi pande ya pesa, mimi ikifika kuchanga yenyewe, wacha tusidanganyane, sitaweza. Lakini ikifika hata kuosha tu kanisa, hiyo si ni nguvu? Ni nguvu tu. Ukuje tu Jumatano, lama ni mnaoshanga kanisa lini? Ijumaa. Hiyo siku mnaoshanga hiyo. Yaani ukikuja tu uoshe kanisa, juu pesa hapo napo tunajua hata sisi hauna, na ni Mungu haja kupatia. So what do we do? Lazima utoe goal? Hapana. Hii kanisa ni ya kila mtu, mwenye ako nayo, mwenye hana, everybody belongs here. But you have something you can do. You can be useful somewhere. Unaweza kuja tu upanguze hizi form on Sabbath asubuhi mapema kabla watu wakuje. Wewe si ufike hapa 6 upanguze. Si umefanya huduma? You are useful. So that people know, kwa society unaweza changia kitu. Watu wanaweza kuwa naongea ukasema, wasemange ule mzee mna shida hapo kwa hii familia. No. Mumejaribu mzee baba John. Huyo akikuja anakuanga na wisdom. Akiongea mutasikia. Hananga kakitu.
lakini akiongea huyo mzee he is useful. So unajua Mungu ametubariki kwa njia tofauti. Don't be useless such that tukikuangalia tu hivi tunaona ai huyo Yesu unasavu wewe, ai kama ni hiyo wacha nikae kwa hizi mambo zangu nafanya huko nje, corruption, niendelee kuwa na kitu, ninatajika in the society, jina langu ni kubwa, so let's be useful so that people can also listen to us, because we expect things from people who have something. And something does not mean money, it means money, it means knowledge, it means hiyo nguvu yenye uko nayo. Tukisema kama kwetu huko mashambani, wakati wa shamba, kulima shamba, huwa tunasema watu watoe kiasi fulani. Kama hauwezi, tukutane shambani na tunaendanga shamba, tunalima shamba ya kanisa, tunapanda, tunapalilia, tunavuna without kutoa pesa yoyote. So hiyo ni nguvu tu. Lakini sasa ukikaa hapo hauwezi toa pesa, hauwezi kuja shambani, hauwezi. Sasa wewe ni wa nini? Mungu ametuumba tuwe na kusudi katika maisha haya. Si Mungu aweze kuwabariki kwa sababu ya muda. Amina. Tuombe. Baba yetu, tunazidi kutukuza mchana huu wa leo kwa sababu umekuwa nasi tangu tulipoanza hadi wakati huu, kitueleza mambo kadha wa kadha kuhusiana na mawasiliano. Ni jambo ambalo ni kubwa sana, hatuwezi kumaliza na hatujalifahamu vizuri. Baba, tunaomba kwamba uweze kutusaidia katika mawasiliano yetu kwa njia tofauti tofauti, katika sekta mbalimbali, hata katika familia, kazini, kanisani, katika jamii na mahali popote pengine pale. Baba, tunaomba uweze kutusaidia tuweze kuwa na njia mwafaka ya kuweza kuwasiliana na kuweka mawasiliano yetu kwa njia ambayo inastahili. Jina lako litukuzwe, katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amina. Ni wangapi ambao wamefurahia communication? Ni wangapi ambao wataenda kuweka kwa practice? Ni wangapi? Unajua ukikataa kuinua mkono juu sauli yako, usikuje kulia, uweze kubarikiwa sana. Si yule ambaye